Here, Irungu demonstrates some of the precautions farmers should consider to prevent this infection. Ukimaliza kukamua na machine, unakuta hii machine model yake unakamua ng'ombe pande hii na unakamua pande hii. Kwa hivyo hizi clusters zikikamua hii ndizo zitakamua hii ng'ombe ingine. Kwa hivyo unahitaji clusters, ukikamua hii unatubukiza kwa dawa inaitwa mastrate, copper mastrate. Inakuwa kind of iodine. Unatubukiza machine, unatubukiza zile clusters before ukamue hii ingine. Ndio usitoe ugonjwa pande hii upeleke pande hii. Wakati unakamua na machine, control measures zenye unaweza tumia ni lazima utumie dawa hii. Dawa inaitwa copper mastrate. Dawa ni mingi kwa market, lakini sana sana ile tunatumia yenye tunaona ni mzuri ni copper mastrate. Hii dawa hii inaitwa deep cup. Kuna deep cup na kuna dawa ingine tunaweka kwa bucket ya kudip clusters Wakati unakamua ng'ombe pande hii, hizo clusters unafaa kutubukiza kwa dawa before ukamue ng'ombe yenye iko pande ile. Ndio usiabukize, usitoe ugonjwa pande hii upeleke ugonjwa pande ile nyingine. Alafu wakati unamaliza kukamua, lazima udip hii dawa kwa kila matiti, na before uweke hii dawa unafaa kutest ng'ombe kama ni violent ndio asikugonge. Alafu hii dawa unafaa kuiwekea nyuma, pande ya nyuma. Kakikombe kameundwa venye ukikafinya hivi, ukiput pressure pande ya chini, dawa inapanda juu. Kwa hivyo una dip kila matiti mara moja moja. Hivyo ndio zile bakteria ziko hapa za mastitis ikienda kulala pande ile ama kukaa ikienda kwa boma hapa kwa kashimo, hapa kuna kashimo. Kwa hivyo kama hapa kuna bakteria za mastitis zitapata entry point. Kama kuna bakteria umeacha hapa, zitaingilia wapi? Hapa chini. Kwa hivyo ni vizuri kutumia hii dawa always. Calves are the foundation on which the future of any dairy enterprise is built. If good replacement heifers are to be found, the management of calves must be effective. Calf management starts even before she is born to the time she is weaned. Thus, comprehensive training on calving management for dairy personnel should be a top priority to mitigate the negative effects of difficult births. This especially reduces the incidences of stillbirths. Unafaa kuwa na records properly kept. Unakuta ng'ombe kama atazaa next week, unafaa kumwangalia kutoka this week. Unafaa kuangaliwa 24 hours. 24 hours. Kama akianza kuzaa, ukiona kuna dalili za kuzaa, ng'ombe lazima jao ikuje ikiwa imetoa miguu ya mbele. Mguu ya mbele itangulie, alafu kichwa. Ukikuta mguu moja ndio inatangulia, kumaanisha hiyo ng'ombe either iko na friction na inahitaji attendant. Kwa hivyo inahitaji upigie kama ni veterinary person mwenye yako karibu. Usiassume ati itazaa. Normal calving kuna anterior, kuna posterior na kuna anterior. Anterior lazima jao ikuje ikiwa imetoa miguu mbili mbele na kichwa. That's normal. Alafu kuna posterior. Posterior miguu ya nyuma ndio inafaa kuwa inatangulia miguu mbili. Alafu tena kama ni miguu ya nyuma ndio ujue ni miguu ya nyuma, hii sole ya miguu inafaa kuwa imeangalia juu. Kama venye mbwa ina dive, jua mbwa ikidive hivi miguu ya nyuma unaiona hapa sababu imekaa hivi lakini miguu kama imetangulia na miguu ya mbele itakuwa imekaa namna hii. Kwa hivyo unafaa kudifferentiate either ni posterior ama ni anterior. Na ukiona imedelay sana ikikaa more than 5 hours kama haijazaa, inafaa kusaidiwa ivurutwe. Maternal behavior, interactions and contact between cow and calf is limited in most modern dairy farms due to wide use of artificial methods of calf rearing. It is recommended that the calf suckles from the mother for at least 3 days during the colostrum period. The calves are then grouped according to age and are artificially fed with milk. Milk here should be given through nipple sucking, bottle feeding, or early introduction to bucket feeding. Between 2 to 3 weeks of age, introduce high-quality roughage.
This can be supplemented with concentrates, preferably calf starter pellets. Where hay is used, it should be of high quality, fine texture, and mixed with legumes. Milk feed increases as the body weight surges, such that the calf consumes milk equivalent to 10% of its own body weight. This continues for about 6 weeks. Most of the activities here at Embori Farm are mechanized. This in turn creates efficiency in time management and saving on costs. Having 200 animals in milk and in a zero grazing unit, it means that they have to feed a lot and they have to generate a lot of waste. So I have to mechanize my operations from feeding to milking to waste management. So from milking, I use milking machines. I have an 8x2 milking line. Then for the feeding, I use a feed wagon, which is tractor driven. For the waste, I use a tractor driven scraper, which is fully independent. It will do the scraping, it will gather it together, and it will do the collection and the final disposal. Wangu Embori Farm produces more than 4,000 liters of milk from the 200 milking cows. They sell the milk to private milk processors around Meru County. They also breed and sell pedigree heifers to small-scale farmers around the country. According to Kangara, dairy farming as a business in large scale means better profits. It's cheaper running a big dairy farm than running a small-scale farm, mainly because there is we call it the economies of scale. Yeah. Because in a day, producing 3,000, anything 3,000 liters or 2,000 to 3,500 liters means that I'm in profit, because pastures are sourced locally, the feeds are sourced locally, so my cost of production is low, and with this production, I'm able to meet my costs. But for a small-scale farmer doing 10, 20 liters, you can hardly meet your basic salary in a day. Yeah. Dairy farmers in Kenya have gone out of their way and for the most part embarked on self-starter initiatives to learn better ways of improving their production. This self-training approach has been achieved through different channels of learning, including televised farming programs, dairy farming stories in local newspapers, and online articles, among other reliable sources of information. For more information and feedback, you can respond to us through our free SMS portal on 22071. Also, keep the conversation going on our social media platforms on Facebook, Farm Kenya, and Twitter at Farm Kenya 254.